স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাই টিউটোরিয়াল স্কিম। আজকে আমি তোমাদেরকে আমাদের চ্যানেলের ক্লাস 9-এর ডাফ অ্যান্ড ডাটের মাধ্যমিক গ্রামার কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে এ ডে ইন দ্য জু এর যে প্যাসেজ 2 এর কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো আজকে আমি তোমাদেরকে সলভ করে দিতে এসেছি। কারণ তোমাদের মধ্যে থেকে একজন ফ্রেন্ড আমাকে কমেন্ট করেছিলে যে অল ডে ইন দ্য জু এর প্যাসেজ 2 এর যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো একটু তাড়াতাড়ি দিলে ভালো হয়। তো তার রিকোয়েস্ট রেখে আজকে আমি আমাদের ভিডিও স্টার্ট করছি। কিন্তু তার আগে অবশ্যই করে যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে অন নোটিফিকেশন অন করে দাও, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। তো চলো এবার আমরা ভিডিওটা শুরু করি, কিন্তু তার আগে আমরা দেখে নিই যে আমরা কি সলভ করতে চলেছি আজকে। তো দেখো, আজকে আমরা এই ডে ইন দ্য জু এর যে প্যাসেজ 2 কোয়েশ্চেনগুলো এখান থেকে আমরা আজকে সলভ করবো, প্যাসেজ 2 থেকে। আর এর আগের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে এই পর্যন্ত করিয়ে দিয়েছিলাম। তো তোমরা যারা সেই ভিডিওটা দেখোনি অবশ্যই আমার ডেসক্রিপশন বক্সে চলে যাবো, সেখানে যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি করে ভিডিওটা দেখে দাও। নইলে আমি প্যাসেজ 2 তে যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো করাবো সেগুলো তো তোমরা পেয়ে যাবে, কিন্তু প্যাসেজ 1 এর যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো তোমরা পাবে না। সেই জন্য তাড়াতাড়ি করে সেই ভিডিওটা দেখে চলে এসো, তারপরে আমাদের প্যাসেজ 2 এর ভিডিওটা শুরু করতে হবে। তো চলো আমরা এবার ভিডিওটা তাড়াতাড়ি শুরু করি, আর কোনো কথা না বলে। তো আমাদের ফার্স্টে কিছু মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এবং এগুলোকে আমাদের সলভ করতে হবে। তো এগুলোকে আমরা সুন্দরভাবে সলভ করে ফেলি। প্রথমে আছে দ্য বিগ কেজ অ্যাট দ্য এন্ড ইজ ফর দ্য টুরাকস। এটা আমাদের একদম শেষ প্রান্তে যে বড় খাঁচা ছিল সেটা টুরাকস পাখিদের জন্যই ছিল। দ্য নেম অফ দ্য মেল টুরাকস ইজ পিটি। পিটি ওয়াজ রিয়ার্ড ওয়েন দ্য অদার ওয়াজ ইন ওয়েস্ট আফ্রিকা। পিটি peers at visitors from one of the higher perches. If you call Pity, he will fly down. He will throw back his head and give a husky cry. The reptiles live in the reptile house. The temperature in the reptile house is of 80 degrees. For the reptiles, the temperature of 80 degrees is pleasant. The eyes of the snake are lidless. Frogs make a gulping sound. The zoo gates open at 10 o'clock. As the visitors arrive, the staff has to be alert to ensure that the people do not hurt the animals. If an animal is asleep, people try to wake it up by throwing stone. Some visitors try to give the chimpanzees lighted cigarettes and razor blades. The visiting crowd thins out towards evening. The robin flies off to roost in the mimosa tree. Throughout the day, the white-faced owls pretend to be grey tree stumps. The white-faced owls have large golden eyes. Shadows creep over the rockery and the flowers' beds. There is a sudden chorus from the bedroom of the chimpanzees. The chimpanzees are quarreling over who should have the straw. The moon separates itself from the shadow of the trees. The last sound to be heard before dawn is the lion's cough. The cold morning air will ring with song. তারপরে আমাদের বেশ কিছু শর্ট কোশ্চেন করতে দেওয়া আছে এবং এগুলো আমরা সলভ করে ফেলবো। তো এগুলো আমি ভালো করে খাতায় লিখে নিয়েছি, কারণ এখানে জায়গাটা প্রচুর কম আর আমি এখানে তোমাদেরকে বোঝাতেও পারবো না। তো চলো আমরা খাতায় ভালো করে দেখে নিই যে আমরা এই আনসারগুলো কিভাবে লিখেছি। আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন আছে, where do the turacos live? আমরা যে অ্যান্সারটা লিখি না কেন তার আগে আমাদেরকে লিখতে হবে ইন দ্য প্যাসেজ এ ডে ইন দ্য জু রিটেন বাই জেরাল্ড ড্যারেল। এই কথাটুকু আমাদের লিখতে হবে, তারপর আমরা মূল অ্যান্সার লিখে শুরু করব। ইন দ্য প্যাসেজ এ ডে ইন দ্য জু রিটেন বাই জেরাল্ড ড্যারেল, দ্য টুরাকস লিভ ইন দ্য বিগ কেস অ্যাট দ্য এন্ড। তোমরা যদি মনে করো এখানে প্যাসেজের জায়গায় তোমরা স্টোরি দেবে STORY, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, তোমরা দিতেই পারো ইন দ্য স্টোরি এ ডে ইন দ্য জু রিটেন বাই জেরাল্ড ড্যারেল। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আমাদের কি আছে, which is the pleasant temperature for the reptiles? In a story, A Day in the Zoo, written by Gerald Darrell, 80 degrees is the pleasant temperature for the reptiles. When does the first rush of vision arrive? In the story, A Day in the Zoo, written by Gerald Darrell, the first rush of vision arrives at 10 o'clock when the zoo gates open. এখানে একটা S হবে, ঠিক আছে, opens. When the zoo gates opens. How do the visitors try to move sleeping animal? In the story A Day in the Zoo, written by Gerald Darrell, the visitors want to throw stones at the sleeping animal or prod it with sticks to make it move. When does the visiting crowd thin out? In the story A Day in the Zoo, written by Gerald Darrell, the visiting crowd thins out towards evening. What does the robin do as the light fades?
In the story A Day in the Zoo, written by Gerald Darrell, the robin ceases to sing and flies off to roost in the mimosa tree as the light fades. What happens to the white-faced owls when the daylight fades? In the story A Day in the Zoo, written by Gerald Darrell, when the daylight fades, the white-faced owls open large golden eyes. এখানেও একটা এস হবে, ঠিক আছে? When the daylight fades, the white-faced owls opens large golden eyes. Why do the chimpanzees quarrel in their bedroom? In the story A Day in the Zoo, written by Gerald Darrell, the chimpanzees quarrel in their bedroom because they could not decide who should have the straw. When will the cold air ring with song? In the story A Day in the Zoo, written by Gerald Darrell, when it will be dawn and the chorus of birds will take over, the cold morning air will ring with song. তারপরে আমাদের বেশ কিছু 2 মার্কের কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে, যেগুলো আমাদের 25 ওয়ার্ডসের মধ্যে আনসার দিতে হবে। তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আছে, হু ইজ পিটি অ্যান্ড হাউ ডাজ হি রেসপন্ড ওয়েন সামওয়ান কলস হিম? উত্তর আমরা যাই লিখি না কেন, তার আগে আমাদেরকে লিখতে হবে দ্য স্টোরি এ ডে ইন দ্য জু ইন অ্যান এক্সট্রাক্ট অফ মেনেগিরি ম্যানার রিটেন বাই জেরাল্ড ডারেল। এইটুকু কথা আমাদেরকে লিখতে হবে এবং তারপরে থেকে আমরা মূল আনসারটা লেখা শুরু করব। তো আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেনের আনসার হচ্ছে দ্য স্টোরি এ ডে ইন দ্য জু ইজ অ্যান এক্সট্রাক্ট অফ মেনেগিরি ম্যানার রিটেন বাই জেরাল্ড ডারেল। অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি, পিটি ইজ এ মেল টুরাকস. He peers at one from one of the higher perches. Then if someone calls to him, he flies down and lands on a perch nearest to someone. Then he throws back his head and gives a husky cry like crow. হাস্কি ক্রাই লাইক ক্যারো, ও ক্যারো ক্যারো বলে ডাকতো, সেই জন্য আমি এখানে এটা ইউজ করেছি। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আছে, হাউ ডু দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস অফ দ্য রেপটাইল এনজয় দ্য প্লিজেন্ট টেম্পারেচার? In the story, the story A Day in the Zoo is an extract of Menigri Manor written by Gerald Darrell. According to the story, in the reptile house, the pleasant temperature is enjoyed by everyone. The temperature still in 80 degrees. Snakes regards one calmly with lidless eyes. Frogs makes a gulping sounds. Lizards lies draped over rocks and tree trunks. The reptiles are all dozing. তারপরে কোয়েশ্চেন আছে, why do the staff remain alert when the visitors come flooding into the grounds? The story A Day in the Zoo is an extract of Menigiri Manor written by Gerald Darrell. According to the story, the staff remain alert when the visitors come flooding into the grounds to make sure that the people do not hurt the animals. If an animal is asleep, they want to throw stones or এটা prod it হবে, stones at it or prod it with sticks to make it move. So the staff has to be alert. Give 2 examples of the uncivilized behavior of some human being. The story A Day in the Zoo is an extract of Menigiri Manor written by Gerald Darrell. According to the story, the 2 examples of the uncivilized behavior of some human being in the zoo is like they want to throw stones at the sleeping animal or prod it with stick to make it move. The visitors try to give the chimpanzees lighted cigarettes and razor blades. How do the birds behave as the light fades? The story A Day in the Zoo is an extract of Menigiri Manor written by Gerald Darrell. As the light fades, the robin ceases to sing and flies off to roost in the mimosa tree. The white-faced owls that have spent all day pretending to be grey tree stumps now open large golden eyes. What does the author experienced while lying in his bed at night? The story A Day in the Zoo is an extract of Menigiri Manor written by Gerald Darrell. When the author lies in bed, he can watch through the window the moon separating itself from the shadow of the trees. He can also hear the lion's cough. তারপর আমাদেরকে একটা চার্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে হু এবং ডাজ ওয়ার্ড আছে, কে কি করেছিল সেটা আমাদেরকে বলতে হবে। প্রথমে আমাদের ডাজ ওয়ার্ড দিয়ে দেওয়া আছে, ফ্লাইজ ডাউন অ্যান্ড ল্যান্ড অন দ্য পার্চ নিয়ারেস্ট টু দ্য ভিজিটার। এটা কে করতো? দ্য মেল টুরাকস পিটি, তাই না? এটা দ্য মেল টুরাকস পিটি করতো। তারপরে আছে হুতে আছে রেপটাইলস, তাহলে ও কি করতো? দে আর ডোজিং, কারণ তারা ঝিমতো। স্নেকসরা কি করতো? রিগার্ড ওয়ান কামলি উইথ লিডলেস আইজ। ডাজ ওয়াটে আছে মেক গাল্পিং সাউন্ড। তারপরে আমাদের এখানে আছে, এটা আমাদের গাল্পিং সাউন্ডটা আমাদের কে করতো? ফ্রক্সরা করতো। তারপরে লিজার্ড দেওয়া আছে, লিজার্ডরা কি করতো? লাই ড্র্যাপড ওভার রক্স অ্যান্ড ট্রি ট্রাঙ্কস।
তারপরে আমাদের ডাজ ওয়াটে আছে থ্রো স্টোনস অ্যাট দ্য স্লিপিং অ্যানিমালস, এটা কারা করতো? দ্য ভিজিটার্সরা। তারপরে দেওয়া আছে রবিন, তাহলে রবিন কি করতো? সিজেস টু সিং অ্যান্ড ফ্লাইজ অফ টু রুস্ট ইন দ্য মিমোসা ট্রি। তারপরে দেওয়া আছে ওপেন হিজ লার্জ গোল্ডেন আই, এটা কারা করতো? দ্য হোয়াইট হেডেড আউলস। তারপরে আমাদের হুতে দেওয়া আছে শিম্পাঞ্জিস, শিম্পাঞ্জি কি করতো? দে আর কোয়ারেলিং ইন দেয়ার বেডরুম। তারপরে আমাদের কাফ আছে, আর এই কাশিটা কে করতো? দ্য লায়ন্স। তারপর আমাদের কজ ইফেক্টের চার্ট দেওয়া আছে এবং এটা আমাদেরকে সলভ করতে হবে। প্রথমে আমাদের কজটা দিয়ে দেওয়া আছে, এ ভিজিটর কলস পিটি, যদি ডাকতো তাহলে ইফেক্টে কি করতো? পিটি। হি পিয়ার্স অ্যাট ইউ ফ্রম ওয়ান অফ দ্য হায়ার পারচেস। তারপরে দ্য টেম্পারেচার ইজ প্লিজেন্ট ইন দ্য রেপটাইল হাউস, এর ফলে কি হতো? দে ওয়ার ডোজিং। তারপরে আমাদের ইফেক্ট দেওয়া আছে, দ্য ফার্স্ট রাশ অফ ভিজিটার অ্যারাইভস অ্যাট 10 o'clock, কারণটা কি ছিল? দ্য জু গেটস ওপেন্স। তারপরে আমাদের কারণ দেওয়া আছে ইভিনিং সেটস ইন, তাহলে ইফেক্টে কি হতো? দ্য স্ল্যান্টিং রেজ অফ দ্য সানলাইটস দ্য কেজ ওয়ার দ্য ক্রাউন্ড পিজিয়ন্স লিভ। তারপরে আমাদের ইফেক্টে দেওয়া আছে ওয়ান কামস টু নো দ্যাট শিম্পাঞ্জিজ আর কোয়ারেলিং, তখন এর কারণটা কি? দে আর কোয়ারেলিং ওভার হু শুড হ্যাভ দ্য স্ট্র। তাহলে আজকে আমি তোমাদেরকে আমাদের এই ভিডিওতে এ ডে ইন দ্য জু এর প্যাসেজ 2 এর সমস্ত কোয়েশ্চেন আনসারগুলো কমপ্লিট করে দিলাম। আশা করছি তোমরা এ ডে ইন দ্য জু এর যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলোর আনসার খুব ভালো মতন বুঝতে পেরেছো। তবুও যদি বুঝতে কোথাও কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে, আমি তাদের কনফিউশন ক্লিয়ার করে অবশ্যই তাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবো। আর আজকে আমাদের এটা শেষ হলো, এর পরের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে নতুন কিছু শেয়ার করতে চলে আসবো। ততক্ষণ যদি তোমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট বলে মনে হয় অবশ্যই আমাকে সেটা কমেন্ট করে জানাবে, আমি সেই বিষয়ের উপর ভিডিও বানিয়ে তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যারা আমাদের সাবস্ক্রাইবার্স আছো, ভিউয়ার্স আছো, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আজকের ভিডিও আমাদের এই পর্যন্ত, পরের ভিডিওতে আমাদের দেখা হবে, কথা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই মন দিয়ে পড়াশোনা করতে থাকো এবং ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও।